வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் இந்த சாரீக்கு மேட்சாக எப்படி நான் சில்க் த்ரெட் பேங்கிள் டிசைன் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் காமிக்க போகிறேன். இதுக்கு நான் இப்போது டிஃபனி ப்ளூ கலர் சில்க் த்ரெட் எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் ஒரு ஒயிட் கலர் சில்க் த்ரெட் எடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட் சில்வர் கலர் சுகர் பீட்ஸ் எடுத்திருக்கேன். பிளாஸ்டிக் பேங்கிள் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ அதில் ஒயிட் 6 டைம்ஸ் அண்ட் டிஃபனி ப்ளூ 6 டைம்ஸ்னு கேலண்டரில் சுற்றி பேங்கிள்ஸ் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிக்கிறேன். 2 கலருக்கும் சென்டரில் ரவுண்ட் குந்தனை ஸ்டிக் பண்ணிக்கிறேன். குந்தன் ஸ்டோன் சுற்றியும் ஃபேப்ரிக் க்ளூவில் 6 டாட் வச்சுக்கிறேன். இப்போ சுகர் பீட்ஸை இந்த க்ளூ மேலே ஸ்டிக் பண்ணிக்கிறேன். இதே மாதிரி இன்னொரு பேங்கிள் நான் செஞ்சு எடுத்துக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் 3 மெட்டல் பேங்கிள்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன். அதில் டிஃபனி ப்ளூ கலர் சுற்றிட்டு மேலே சுகர் பீட்ஸை ஸ்டிக் பண்ணிட்டேன். இந்த பேங்கிள்ஸ்க்கு ஒரு பார்டர் மாதிரி. இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி கஸ்டமைஸ்ட் பேங்கிள்ஸ் ஆர்டர் பண்ண என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் ஐடிக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள். ஐடி டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது.